글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 1월 15일 올해 5뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Israel continues Gaza offensive. Global protests erupt. 이스라엘, 가자지구 공세 지속, 전 세계에서 항해 시위 발생. Israel's military operation in the Gaza Strip has intensified, with reports of significant casualties over the past 24 hours. This escalation comes as the conflict nears its 100th day, marking one of the most prolonged and devastating in recent history. The international community has expressed growing concern, with numerous calls for an immediate ceasefire. Protests have erupted globally, with demonstrators in various cities condemning the violence and showing solidarity with the Palestinian people. Criticism is also mounting against the United States for its perceived support of Israel in this conflict. The situation remains tense and fluid, with the international community closely monitoring developments. 이스라엘의 가자지구 군사작전이 강화되면서 지난 24시간 동안 상당한 인명피해가 보고되고 있습니다. 이번 갈등이 100일에 접어들면서 최근 역사에서 가장 장기간이며 파괴적인 상황 중 하나로 기록되고 있습니다. 국제사회는 증가하는 우려를 표하며 즉각적인 휴전을 촉구하고 있습니다. 전 세계 여러 도시에서 시위가 일어나고 있으며 시위대는 폭력을 규탄하고 팔레스타인 국민과 연대를 표시하고 있습니다. 이스라엘에 대한 지지로 여겨지는 미국에 대한 비판도 높아지고 있습니다. 상황은 긴박하고 유동적이며 국제사회는 발전을 면밀히 주시하고 있습니다. Criticism is also mounting against the United States. 미국에 대한 비판도 높아지고 있다. Criticism is also mounting against the United States for its perceived support of Israel in this conflict. 이스라엘에 대한 지지로 여겨지는 미국에 대한 비판도 높아지고 있다. Number 2. Mass arrests at London's pro-Palestinian march amid global protests. 런던의 친팔레스타인 시위에서 대규모 체포 발생. 전 세계적인 항해 속에서 Thousands of people participated in a pro-Palestinian march in London, calling for a permanent ceasefire in Gaza. At least 9 people were arrested during the demonstration, which was largely peaceful. The march included a symbolic 12-foot puppet of a Syrian child refugee, representing the plight of refugees globally. The event was part of a larger international demonstration across 30 countries demanding an immediate ceasefire in Gaza. Demonstrators also protested against joint British and US airstrikes in Yemen. The London March was the 7th national demonstration supporting Palestine in the city. 런던에서 수천 명이 참여한 친팔레스타인 시위에서 가자지구의 영구적인 휴전을 촉구했습니다. 대체로 평화로운 시위 동안 최소 9명이 체포되었습니다. 시위에는 전 세계 난민의 고통을 상징하는 12피트 크기의 시리아 어린이 난민 인형이 등장했습니다. 이 행사는 가자지구의 즉각적인 휴전을 요구하는 30개국의 더 큰 국제 시위의 일부였습니다. 시위대는 예멘에서의 영국과 미국의 합동 공습에 대해서도 항의했습니다. 런던의 이번 행진은 도시에서 열린 7번째 전국적인 팔레스타인 지지 시위였습니다. At least 9 people were arrested. 최소 9명이 체포되었다. At least 9 people were arrested during the demonstration, which was largely peaceful. 대체로 평화로운 시위 동안 최소 9명이 체포되었습니다. Number 3. Turkey retaliates with airstrikes in Iraq and Syria. 터키, 이라크와 시리아에서 공습으로 보복. Turkey conducted airstrikes against Kurdish militants in Iraq and Syria, following an attack that killed 9 Turkish soldiers. The Turkish government reported that 36 militants in Iraq and 9 in Syria were killed in these airstrikes. This military response comes amid heightened tensions in the region. The strikes were targeted at positions held by the militants,
who Turkey considers a threat to its national security. The international community is closely monitoring the situation, given the complexity of the regional dynamics. This action signifies Turkey's assertive military stance in dealing with threats along its borders. 터키군은 터키군인 9명을 살해한 공격에 대응하여 이라크와 시리아의 쿠르드 민병대를 대상으로 공습을 가했습니다. 터키 정부는 이 공습에서 이라크에 있는 36명의 민병대와 시리아에 있는 9명이 사망했다고 보고했습니다. 이 군사적 대응은 지역 내 긴장이 고조되는 가운데 이루어졌습니다. 공습은 터키가 국가 안보에 대한 위협으로 간주하는 민병대가 점령하고 있는 위치를 목표로 했습니다. 지역 역학의 복잡성을 고려할 때 국제사회는 이 상황을 면밀히 주시하고 있습니다. 이 조치는 터키가 국경을 따라 위협에 대처하는 데 있어 적극적인 군사적 입장을 나타냅니다. The international community is closely monitoring the situation. 국제사회는 이 상황을 면밀히 주시하고 있다. The international community is closely monitoring the situation, given the complexity of the regional dynamics. 지역 역학의 복잡성을 고려할 때 국제사회는 이 상황을 면밀히 주시하고 있다. Number 4. Taiwan elects new president amidst tensions with China. 중국과의 긴장 속에 대만 새 대통령 선출. Taiwan elected Lai Ching-te as its new president, who is known for his pro-independence stance. This election is significant amidst escalating tensions with China, which considers Lai a threat. Lai's victory sends a strong message of defiance to Beijing, emphasizing Taiwan's commitment to democracy. The election was closely watched globally, reflecting the island's strategic importance in the region. Lai's administration faces challenges in balancing relations with China and strengthening international alliances. His election marks a continuation of Taiwan's assertive stance against Chinese influence. 대만은 친독립적인 입장으로 알려진 라이 칭태를 새 대통령으로 선출했습니다. 중국과의 긴장이 고조되는 가운데 라이의 선출은 중국이 위협으로 간주하는 상황에서 중요합니다. 라이의 승리는 베이징에 대한 강력한 반항의 메시지를 전달하며 대만의 민주주의에 대한 헌신을 강조합니다. 이 선거는 섬의 전략적 중요성을 반영하여 전 세계적으로 주목받았습니다. 라이 정부는 중국과의 관계를 균형 있게 유지하고 국제동맹을 강화하는 도전에 직면해 있습니다. 그의 선출은 중국 영향에 대한 대만의 단호한 입장의 지속을 나타냅니다. Sends a strong message of defiance. 강력한 반항의 메시지를 전달하다. Lai's victory sends a strong message of defiance to Beijing, emphasizing Taiwan's commitment to democracy. 라이의 승리는 베이징에 대한 강력한 반항의 메시지를 전달하며 대만의 민주주의에 대한 헌신을 강조합니다. Number 5. Former Suriname dictator disappears after sentencing. 형을 선고받은 수리남 전 독재자 실종. Desi Bouters, former dictator of Suriname, has vanished following a 20-year prison sentence for political killings. Bouters led a bloodless coup in 1980 and ruled until 1987, during which time the murders occurred. His disappearance raises serious questions about law enforcement and justice in Suriname. The court had convicted Bouters for the murder of 15 political opponents. His absence is seen as a significant setback in the country's efforts to confront its past. The situation has garnered international attention, highlighting concerns over accountability in political crimes. 수리남의 전 독재자 데시 부테르세가 정치적 살인으로 20년의 징역형을 선고받은 후 실종되었습니다. 부테르세는 1980년에 무혈 쿠데타를 일으켜 1987년까지 집권했으며 그 기간 동안 살인이 발생했습니다. 그의 실종은 수리남의 법 집행과 정의에 대해 심각한 의문을 제기합니다. 법원은 부테르세를 15명의 정치적 반대자 살해 혐의로 유죄 판결했습니다. 그의 부재는 국가의 과거와 마주하는 노력에 중대한 차질로 여겨집니다.
이 사건은 국제적인 관심을 끌며 정치 범죄에서의 책임 문제에 대한 우려를 강조합니다. Raises serious questions about law enforcement and justice. 법 집행과 정의에 대해 심각한 의문을 제기하다. His disappearance raises serious questions about law enforcement and justice in Suriname. 그의 실종은 수리남의 법 집행과 정의에 대해 심각한 의문을 제기합니다.